MCQ. Next one ଆସିବ 2 question କେତେଟା ଆସିବ 10 question to be added. Then one ଆସିବ 3 to 7. 10 question to be added. Next ଆସିବ ତୁମର 5 mark 3 question 15 mark. ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଆସିବ 5 question. এটা হলো তোমার সিলেবাস আমাদের তোমার টোটাল ହେଇଗଲା 70 mark का exam. There is no internal exam in psychology. Psychology ଯେହେତୁ ଗୋଟେ practical subject ରହୁଛି ଆଉ କୌଣସି internal exam ହଉନି ପୁରା directly apply କରିବ final exam. Important and crucial thing is what there is no question previous question I even know because okay, so you have to depend upon the notes and regular class. Okay, तो ସେଥିପାଇଁ ନୋଟ୍ ଉପରେ ରହିବ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଉପରେ ରହିବ ତା କୌଣସି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାକୁ ପାଇପାରିବ throughout the book ତୁମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଗ ଆମେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି କୋଉ ୟୁନିଟ ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବେ ତ ସେଇ ୟୁନିଟ ୱାଇଜ ଆମେ ଏକ୍ସାମ କରିବା ୟୁନିଟ ୱାଇଜ କରିବା ଓକେ throughout the total session ରେ ଏଟା ମୁଁ କ୍ଲାसेସ୍ ନେବି statistics part second Lokman sir और Manas statistics part in the last chapter. Okay, other thing I will cover. The first chapter psychology the bureau. Okay. और नोट अलग करियो खाता कॉपी আজি तो किनकी गोटे सेपरेट करनो. Okay. The life span develop. Actually session में कौन कवर करियो is basically focus on the child birth, then the precaution that you have to birth a your baby, and what is the different stages in human life. So that is defined as a lifespan development. ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମା ପେଟରେ ଥିବା ଠାରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଇକି ଯାଏ ତା ସାଇକୋଲୋଜି ହିସାବରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଗୋଟେ ମା କଣ ଭୁଲ କଲେ ଏଇ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉପରେ କଣ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ ସେଇ ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା as well as ତାର ଡେଥ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଯାଏ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକୋଲୋଜି କଣ ରହେ ସେ ସାଇକୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଓକେ first of all development is the foundation of life the creation of new life in the mother womb
is no less than a miracle. The whole structure of the human body, its networking system and function are not only surprising but also fascinating. ତ ଆମର body structure ଯେମିତି define ହେଇଛି, body structure ଯେମିତି develop ହଉଛି, ସେ develop ହଉଛି ଗୋଟେ miracle ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହବ ତାର ବ୍ରେନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ 6 month ର ହେଇଯାନ୍ତି, women is pregnant, ତ at the time ସେ ଛୁଆଟି କଣ କରେ ନା ବାହାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହିସାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଲିସନ କରେ ଆଉ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ଡେଭଲପ। ଓକେ, ତେଣୁ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଛୋଟ ଛୁଆ ବହୁତ କପି ନେଚର, ମାନେ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ବଡ ଲୋକମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ରିସିଭ କରିକି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଯୋଉ ପାଇଁ କହିବା, ସେ ତାକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କହିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ବି ଶିଖେଇଥିବା, ତାକୁ ନମସ୍କାର କର କି ଆକୁ ଏଇଟା କୁକୁର କିମ୍ବା ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ତ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଡିଂ କରେ। ସେ ସେଇଟାକୁ ଫିଲିଂ କରିନଥିବ, ବଟ୍ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି ହଉଛି କଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଯଦି ସେ ୟୁଏସଏ ରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଡେଫିନେଟଲି ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କିଏ ଇଂଲିଶ ଶିଖଉଛି କି? So without knowing the ABCD, that baby is capable to speak in English. ଆମର ଯଦି ଓଡିଆ କଲଚରରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାହେଲେ ଓଡିଆରେ କହୁ। ତ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତାର କଲଚରକୁ ସେ ଆଡାପ୍ଟ କରୁଛି, ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବି ସେ ଆଡାପ୍ଟ କରିକି ତା ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ତାକୁ ସେ ଜିନିଷରେ ଶିଖାଯାଉ, ମାନେ ବିଫୋର ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲିଂ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଏତେ ତାର କାପାବିଲିଟି ଆସି ଯାଉଛି, ସେ ଆରାମ ସେ ସ୍ପିକ୍ କରିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଜିନିଷ ମିରାକଲ। ଓକେ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ହବ ତ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଓକେ, ଆମକୁ ମଡେଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଏଠି ଯେ ବି ସି ସ୍ଲେଟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି କିମ୍ବା ରିଟେନ୍ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ରାଇଟିଂ ଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ନୋଇଂ ଏନିଥିଙ୍ଗ ସେ କଣ କରୁଛି ନା କାପାବଲ ହଉଛି କହିବା ପାଇଁ। ଓକେ, so that is a miracle. ଏଇଟା ଆମେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିପଲି ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଏମିତି କେମିତି କହୁଛି, so it is a what? It is a gifted by the God. ଓକେ, ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଲ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବେଶୀ ଗୀତ ବୋଲେ। ଓକେ, ତ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ୱାର୍ଡ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ବି ଗୀତ ବୋଲୁ, ବଟ୍ ଆମେ ତା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ଆମେ କଣ ସେଠି ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ, ତାକୁ କିଏ ଶିଖେଇ ନଥିବେ, ବଟ୍ ସେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଚାଲିଥିବ ଆଉ ତା ଗୀତ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ସେ ଆହୁରି ମ୍ୟାଚୁଅର ହେଇକି ଚାଲିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ସିମ୍ପଲ ଦ୍ୟାଟ ଥିଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛେ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ, ତାପରେ ସେ କଳା ସମସ୍ତେ ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ why the Virat Kohli is Virat Kohli and Sachin Tendulkar is Sachin? That means ସେମାନେ ବର୍ନ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି କଳା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ବୁଝି ହଉଛି। So how it is developed, it is just like a miracle, but throughout the lifespan এটা କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେ ସେଇ ସାଇକୋଲୋଜି ହିସାବରେ କେମିତି ବଢିବ ଆଉ ତାର ଲାଇଫ ଟା କେମିତି ଡେଭଲପ କରେ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମଦର, and that is the atmosphere ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ where the mother is living. Okay, this part is very important part, and it is a part where some kind of thing is there which is were related to the normal family life, as well as this is providing you a lot of knowledge. Okay, it's not like they are getting a mark, the knowledge भी तुमको बहुत provide करेगा ଆଉ ଏଟା ବହୁତ ପ୍ରକାରର फाउंडेशन बिल्ड अप करियो तुमको आगू जाएगी in your practical life. So meaning and development of lifespan development psychology is the one of the vital branches of psychology. It studies and focuses upon various aspects of human development. Development is a continuous process of life. Okay, I mean human life development जो हमें कहूँगी, when you are kid, then ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଉଥିଲ ତମେ ତମେ ଗୋଟେ ପେଁ ଗାଳି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝୁମକା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବ, ପାପା ପାପା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦିଅ, ଜିଦି କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଉଛ, ତମେ ଯଦି ସେ ପେଁ କରି ଝୁମକା ପାଇଁ ଜିଦି କରି ତମେ କଣ କହିବ, ପାଗେଳି। ତ ଆମେ ସେଟା ଜିଦି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ
ଆମର ସେ ଟାଇମ ର ଯୋଉ ୱାଣ୍ଟିଂ ଥିଲା, that wanting it changes gradually it changes. ନା ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଜିଦି କରିବା ତ ଜିଦି କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପାଇଁ କରିପାରିବା, ବା ଡ୍ରେସ ନକଲେ ଖାଇପାରିବା। ଓକେ ସୋ ଇଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ, ମାନେ ଆମର ଯେତେ ଯେତେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଆମେ ଦେଇକି ଯାଉଛେ ସେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ୱାଇଜ ଆମର wanting development ହଉଛି, and we become culture more culture and civilized. Okay, we got the differentiation. Okay, ଯେମିତି କି ଆମେ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ no differentiation between boys and girls, so they sit every. Now what happened when you are going to the college, any institution, so there is a differentiation because we are living in a social, okay, in a society, and there is some kind of culture is there. So without society you cannot live. The society हिसाब रे भी हमारा culture develop है. Okay, whenever you are going to the USA, their culture is different. In our India, the culture is different. तो हमें से culture बाहर को बोले तो बनाएंगे, कोई ना ये उद्धत पिलाटा, ये खराब पिलाटा कौन दे, मुझे होची कि नहीं, क्या हमें सोसाइटी रे culture हिसाब रे, okay, हम culture रे जब कारा death की होची हमें कांदो चे, किंतु बाहर country भी ऐसी होची, ज़्यादा कि माने के death को ये बाजा बाजा बुद्धि की जाते हैं, मतलब तो भारत की जैसे बाजा बाजा बुद्धि कि मरी गले बाजा बाजा, क्या तो मुक्ति मिली वाला बोले तो विश्वास। ଯଦି ଆମର ସେଠି ଚାଲିବ, କିଏ ମରିଗଲା ସେ ବେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ନେଇକି ଯିବ, ମୁଁ ପାଗଳ କରିଦେବି, ସେ ମରିଯାଇଛି ଦୁଃଖ ନ କରି ବେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ନେଇକି ଦେଖ ଦେଖ ତା ବାପା ମରିଯାଇଛି ସେ ବେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ନେଇକି ଦେବେ। ଓକେ, life begins time of conception like fertilization, ovum, and the sperm of the mother's womb. The scope of the development psychology is much wider when we compare it with the scope of the child psychology. The process of development is a systematic, and because of this, it has the predictable characteristics. तो ଯେତେବେଳେ ଆମ process of development ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଛୁରୀଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଛୋଟ କୁକୁର ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତା ମା ତାକୁ ଏତେ କେୟାର କରେନି, ସେ ଆରାମ ସେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରେ ତା ପରଦିନ, କିଛି ଦିନ ଗଲେ 10-15 ଦିନ ଚାଲି ବୁଲି ପାରେ, ବଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ କିଡ୍ସ ତାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 years ଲାଗେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଠିଆ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାପରେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଜ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ପାଖକୁ ନେଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ଓକେ, କଙ୍ଗାରୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ ୱେଲକମ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ରତ୍ନ ପାଇଗଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଗେଲା କରାଯାଉଛି। କଙ୍ଗାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଇଠା ମାରେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାଉଛି, ମାନେ ସେ ଏତେ ବଡ ହେଇଥିବ ଧମ କିନା ତଳେ ପଡିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ତଳେ ପଡିବ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝା ପଡିବନି କଣ ହେଲା, ବୁଝିବାକୁ ଆଖି ଖୋଲିବ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ଦବ, ସେ ଗୋଇଠା ଦେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପଡିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ ସେଠି ଯଦି ସେ ନ ଉଠିଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ମା ମାରିବ, ତାପରେ ସେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଯେ ମତେ ଏମିତି ମାଡ ହଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ନ ଉଠିକି ଯିବି ମୁଁ ଆହୁରି ଖାଇବି, ସେ ସେତେବେଳେ ଦୌଡିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଦୌଡିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବାଛୁରୀଟି ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦୌଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୌଡୁଛେ, ଆମେ ପଡିକି ରହୁଛେ, ଆମକୁ ଦୌଡିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପେଟଉଛେ, ଗୁରୁଣ୍ଡୁଛେ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲୁଛେ, ତାପରେ କି ଦିଦି ଦୌଡୁଛେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଫୋପାଡି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ କିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ, କିମ୍ବା ଘରେ କିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାଇ କିଏ କରୁଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ଏମିତି ଦୌଡା ଦୌଡି କରି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ ଟା କେତେ ସ୍ଲୋ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନିମାଲ ପ୍ରୋସେସ ଟା କଣ ଥାଏ ନା ଆସ୍ତେ 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 ତାକୁ ସେ ଜିନିଷ ନଥାଏ। କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେମିତି କି ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡ କେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଥାଏ, ହଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇକି ସେ ଯୋଉ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ମା କାମୁଡି ଦବ, ଭାଇ କାମୁଡି ଦବ, ବାଡେଇ ଦବ, ନା ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ମ୍ୟାଚିଓର, ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ 6-7 କ୍ଲାସ କୁ ଆସିଯିବ କିମ୍ବା 10th ପଢିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ମାରିବ ତାକୁ କଣ କହିବ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ, ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଛୋଟବେଳେ ପେନ୍ କାହାକୁ ଖେଞ୍ଚି ଦେଲା ଚଳିବ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଲେ ଛୁରୀ ଯଦି ମାରିବ ତାକୁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ବୋଲି କହ। So because of depending upon the ages, that particular action considered as a crime. ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାବାରେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବୁନି, ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ଏମିତି ଏଇଟା ଖରାପ ଜିନିଷ, ଟିଚର ପିଟିବେ, ଲୋକ ତତେ ଖରାପ କହିବେ, ସେ ସେଠୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଆମେ ବୁଝେଇବୁ କି ଏଇଟା କଲେ ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ, ପନିଶମେଣ୍ଟ କାହାର ମିଳିବ, ଟିଚର।
ବଡ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି କରିବ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ କାହାର ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ଡିଫାଇନ ହେଇଛି ଆ ଏଗେନଷ୍ଟ ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ତତେ ଜେଲ ଦବ। ଓକେ ସୋ डिफरेंट स्टेजेस से जेता डेवलपमेंट हेकी जाए से जिनस करने डरे और आस्ते आस्ते से पनिशमेंट बहिटा भी भीतर रुहे और से निजे से हिसाब से ग्रहण बुझे it can be said that the process of development of human child is a universal and irrespective of the caste creed religion culture place in any geographical condition life development केवल इंडिया रे से यूएसए रे भी से एनी कर्नर तमे जे कोन से जियोग्राफिकल एरिया को एनी कास्ट एनी रिलीजन जुआड़ को भी जिबा लाइफ प्रोसेस डेवलपमेंट समस्त मनुष्यर एका रही ओके आमे जति थाए जति की समय जन्म हबो जो समय चाइल्डहुड अडल्टहुड जते ओल्ड एज ये सब गोटे डिफाइन करा जाय से सेति की एज रे ताको रिटायरमेंट दिया जाय सेति की एज रे पिला पाठ पढନ୍ତି गोटे एज ग्रुप डिफाइन करा जाय से ग्रुप रे ताको एंट्री मिले कॉलेज ओके सॉरी स्कूल रे जो यूकेजी ये सब डिफरेंट जो डिफाइन करा जाय छी एज बेसिस पे गवर्नमेंट को डिफाइन ओके the study of the factor leading to conception birth and growth along with those factors that causes decline and included under the wider scope of the development psychology. Development involves changes. Lifespan development means study of all the developmental changes covering lifespan from the moment of conception till death. So in this chapter we cover all the things that is started from the conception till death. What is the growth is happened? How the psychology, mentality changes, how the body has changes, and how we forget at the old age. ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ଲୋକ ହେଇଯାନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମନେ ରଖି ପାରନ୍ତି and that old person is become a child ମାନେ ଜିଦି କରନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜିଦି କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଜ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବେ ଆଫ୍ଟର ମାନେ ଅଧିକ ଏଜ ହେଇଯାଇଥିବ ସେମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବି ଜିଦି କରନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ହଁ କହିବେ टेबल मन रख टीचर से बाटे काई मन रख हाथ चिमुट दे ओके तो सेमती तो ओल्ड एज मन तो आमे गोटे साइकिल हिसाब रे पुनी से साइकिल हिसाब रे आसीले लोक डेथ तो से टोटल प्रोसेस रे स्टेप बाय स्टेप कोन होउची हमें से जिंस रे पढियो अकॉर्डिंग टू द Horler the term development refers to the progressive series of changes that occur as a result of maturations learning experience and according to the Van Dalle development amplified qualitative changes which means development is a complex process and integration many structural as well as the functional mechanism it is structural भी changes हुए it is functional भी changes हुए structural means our body has growth our body भी growth हुए as well as functionality भी changes आसी जेमते कि छोट बेले हमें जहां भी खाइदेले हजम हुए किंतु जेतबे एज आस्ते 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 की रहिबो आफ्टर 24 एज रे कोन आसीबो जो सेल फॉर्मेशन हुए से सेल आउट फॉर्मेशन हुए सेटो बंद है ओके गोटे छुआटे जेतबे यंग समय रे बहुत बढ़िया देखा ओके तार मैच्योरिटी आसे 24 इयर एज बेल को ताकू गोटे यंग गर्ल बा यंग बॉय बोल के हैंडसम बा ब्यूटीफुल से हमरे कहवा जाय किंतु आफ्टर दैट हुए से सेल गुडा तो आस्ते 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 मरिबो যেতବେଳେ ମରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆମର ଓଲ୍ଡନେସ୍ ଟା ଆସେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍କିନ ରେ ଛାଲା ପଡିଯିବ ଓକେ ତାପରେ ଆଉ ଏତେ ଗ୍ଲେଜ ଦେଖାଯିବନି ଆଉ ତାଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ସେଇଟା ହେଲା କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ ହବ ଫଙ୍କସନାଲି କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ହବ ନା ଯେତେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ହୁଅନ୍ତି ହଜମ କ୍ରିୟା ଡାଇଜେସନ ଟା ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହୁଏ ଡିକ୍ରିଜ ହୁଏ ତ ଆମେ ଚାଉମିନ 3 ପ୍ଲେଟ ଖାଉଥିବା ହଜମ କରିଦବା ବଟ at the time of age of 30 34 age लोक माने जी खान कम देखो कोन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एबे छोटो छुआ भी से प्रॉब्लम आछन बिकॉज़ ऑफ हमें से फूड अड़ को जाउची तो अल्टीमेटली कम बे माने हमें जिते बाहर खाइबा खाउचे बा हमें जिते खाउचे से अनुसार डाइजेशन हुई आस्ते आस्ते तुम देखिबो जिते एज हे का चले से हिसाब रे खाद्य मध्ये कमी कमी जाए और ओल्ड एज ही जाए वे तो थाली रोटी खाइबा डाइजेशन होबन फंक्शन करिवनी डाइजेशन सिस्टम ओके तो एई गोटे सिस्टम रे फंक्शनलिटी भी हमर स्टॉप थी तमे जेतले छोट छोक तुम कहबो से जिते जोर दौड़ी की पळेबो रास्ता रे गोटे
ओल्ड एज लोक जब आम कह से दिगरे जावाई से दौड़ी पार ना बट केमती जो बाबा रामदेव सी गोटे भिडियो से घोड़ा सहित रनिंग कर इट इज डिपेंड अपन द फूड गोटे खाद्य मनुष्य को डेवलपमेंट करे आ खाद्य ही हमको मृत्यु मुखर करे आमे केते कंट्रोल करूचे फूड जदि हम फूड को कंट्रोल करि परिबा वी आर हैविंग अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ हमको कोनोसी रोग हबन किंतु आमे कोन करछे गोटे गोटे जगह एक्सेस खाई दउचे लोग ये जो बाहागर भोजी जीवा हम पैसा दे खाई मटन टा खाई जितने के लिमिट था बाहर खाई दो ଆଉ ଗୁପଚୁପ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ମୋମୋ ହେଲା ଯେତିକି ଅନହାଇଜେନିକ ଫୁଡ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଦଉ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଟିକେ ଖାଇଦଉ ସେ ଅଟୋମେଟିକ କଣ କରୁଛି ଆମର ଡାଇଜେସିଭ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛି ଲଟ୍ ଅଫ ଡିଜିଜ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ତ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡିଜିଜ ଆସୁଛି କିଛି ଲୋକ ନଥିବ କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବାବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲୋକ ନାଚୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖୁଛ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ ନାହିଁ ହେଲ୍ଥି ବଟ୍ ହଠାତ୍ ନାଚିବା ଭିତରେ इट इज बिकॉज ऑफ द फूड माने लाइफ स्पान जेତେବେଳେ ଆମେ ଡେଭଲପ ହଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱେରେ ବଞ୍ଚିବା ଯେମିତି କି ଟାଇମିଂ ରେ ଉଠିବା ଟାଇମିଂ ରେ ଖାଇବା ଅପ୍ ଟୁ go to the bed ଏ ସବୁ ଯଦି ପ୍ରପର ଲାଇଫ ଅଛି ତାହେଲେ we are having a what stress chapter ଅଛି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ଏଇ ଯୋଉ stress ଟାକୁ कंट्रोल କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ स्ट्रक्चर बा रूटीन लाइफ हमको बंचिବାକୁ पड़े और रूटीन लाइफ जब हमें न बंचिबा ऑटोमेटिक हमें स्ट्रेस नहीं किछि किछि लोक पैसा पे प्रेशराइज होउछन पैसा केमती अधिक इनकम करबे घर करबे जगह करबे गाड़ी किनिबे ओके बट व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ आवर लाइफ ओके दैट वी फॉरगेट फर्स्ट हमें हेल्दी रहबे से हेल्दी रहिबा जिंसटा तो हम छाड़ी कि अन्य जिंस करू अल्टीमेटली कौन होची जेतेबे हमें गोटे मिडिल एज रे आसुचंती तो सेही समय कौन होची हमें जितकी अर्न करथिबा से अर्निंग को हमें कौन करछे मेडिसिन हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स एमान को पैसा देके रखु ओके तो जितकी हमें कमाइले सेतिकी तो डॉक्टर देले व्हाट यू आर गेटिंग किछि गेटिंग पर तो व्हाई यू आर नॉट लिविंग ए सिंपल लाइफ बुझे लगे One interesting feature marked by the development psychologists in relation to the process change in development is that the early year of life growth predominates, while in the latter part of life decline or decay predominate. As pointed out by the Ehart, the growth can be evolution, whereby decay can be inevolution. Growth ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଲୋକର growth କେମିତି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ତାର destroy से केबे ओके गोटे गोटे लोक थांती किंतु देखबा हमें गोटे लाइफ हम प्रेडिक्शन करूचे जे ए टाइम रे लोक 60 इयर्स आराम से हेल्दी रे बंची पारी गोटे नॉर्मल एवरेज लाइफ रे हम डिफाइन करूचे किंतु गोटे पिलेटा हम सीधी देखुचे 40 इयर्स से मरि जाउ 35 इयर्स से मरि जाउ हाउ व्हाई इट इज हैपनिंग द लाइफस्टाइल कोन होछ किसी की गुटखा खाउछ किसी सिगरेट खाउछ कि लिकर नोछ सो ऑटोमेटिक कौन होची तार जो बॉडी पार्ट को डिस्ट्रॉय करूची कि लिवर कैंसर पड़ुची तार माउथ कैंसर होची तो एई जो हैबिट ता ऑटोमेटिक ताको डिके करे ता लाइफ ओके तो सेही समय में प्रेडिक्शन करि परिबा नहीं तार लैटर एज कौन हो किंतु जेतबे स्टार्टर एज जो रहिबो स्टार्टिंग एज से किंतु तार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हबो दैट वी आर प्रेडिक्ट जे एते समय भीतर कोटे डॉक्टर कुए यदि पिलाटा एते समय भीतर न चलची एते समय भीतर न कहूची कंसल्ट भीतर ये तो डॉक्टर कंसल्ट करू नहीं जे पिलाटा केते दिन जाय मरचिबो डॉक्टर सेटा प्रेडिक्शन करि परिबो नाही बिकॉज़ इट इज डिपेंड अपॉन अस मु जदी कथा न माने कि मदपी मु जदी कथा न माने कि सिगरेट टाणे कि मु जदी कथा न माने कि गुटखा खाई देन इट इज डिस्ट्रॉय माय लाइफ बुझे लगे ने they may be conceived as two essential anatogenic process taking place in the development simultaneously throughout our life. According to the Bauer, development is a cyclic process with completeness in developing and disappearing only to appear later stage. All these indicate that process of development is systematic,
orderly and coherent one तो जितने सब साइंटिस्ट का ना सब कहले से माने की कहले साइक्लिक प्रोसेस कहले की कहबे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कहले तो हमें ए सब रू रिजल्ट पाइले जे द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट होची स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रे हम many factors influence the length of the lifespan of an individual. It is also impossible to predict how long a particular individual will survive. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ କିଏ ବଞ୍ଚିବ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ଟା डिफरेंट पार्ट रे डिवाइड କରାଯାଇଛି ओके नेक्स्ट पॉइंट ଆମେ ପଢିବା ତ ଗୋଟେ ନନ୍ क्वेश्चन ମୁଁ କହିଦେବି 100% ପରେ ages of life आ ଭିତରେ ରହିବ କଣ prenatal stage this period is valid from conception to 280 days the mother is pregnant हुए तो से समय from the starting to 280 days को हमें कहूँगा prenatal stage second part ରେ ଆସିବ infancy infancy stage a period ଆସିବ from birth to 2 weeks जन्म 2 सप्ताह from birth to 2 weeks ये पीरियड टा बहुत क्रुशियल था ए समय कोन हुए ना पिला एनवायरनमेंट से कोप अप न करिए मर जाए तो इंडिया होची नंबर 1 एक केसेस ओके 14 लो 15 डेज भीतर वीक भीतर चाइल्ड प्रॉपर एनवायरनमेंट न पाई के डेथ करिए ओके तापर स्टेज आसीबो बेबी from third week to from third week to 2 years then এই স্টেজেস ভিতরে এখানে আমি আসিবা চাইল্ডহুড বসে এই চাইল্ডহুড টাকে টু পার্টে ডিভাইড করছে early childhood late childhood range 3 years to 6 years
Next, late childhood. It lasts from 7 to 12 years. 7 to 12. Then actual development of a kid starts with the period of adolescence. This is again classified into two ways. Pre-adolescent, last from 10 years to 12 years. So the 10 years to 12 years. Okay. Next, as you were late middle adolescent. Middle adolescent. 13 years to 16 years. Again, hard part is actual adolescent. Is lasted from 17 to 21 years. Okay. The next, after adolescence, then comes to adulthood. Adulthood. Okay. So it is also defined in three categories. One is early adulthood, is last from 22 years
So 30 years is early adulthood. Next, middle age. 3 years to 55 years. Next is late adulthood. 65 years to এই যে পার্টটা কইলে আপনি নোট করে নেব প্লাস আপনি মনে রাখি আসলো তো মিন এক্সট্রা আসি তাই আপু ହିଁ দেখে ଆମେ ଦେବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ତ ଏଇଟା ଯଦି ମନେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କର then the question arises lifespan development ଆମେ କହୁଛେ ଏ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏ ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ ହେଲ୍ଥ we are confusing about that what we are saying means what is the actual differentiation between the growth and development. So growth and development, which is like it is a similar word, a similar word will love. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଗ୍ରୋଥ କୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତମ ମତରେ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ କଣ ରହିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ରହିବ yes very good growth means that how physically you have to develop and development means how you are mentally developed okay means how your behavior okay how your characteristics are developed which is intangible growth ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପିଲାଟେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ମୋଟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା ଦେଖାଯାଏ that can you have to feel ଏ ପିଲାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି okay how this person is react to the other अच्छा observe more people use both of word synonymous the growth and development we found that is a similar okay but the developmental psychology have pointed out basic difference that exists between the growth and development. So growth we can call as it is a quantitative development. So when you're talking about the growth, it means what? It means a quantitative development.
That means ଆମେ ଯଦି consider କରୁଛେ ଯେ ପିଲାଟି କେତେ ଡେଙ୍ଗା କେତେ ଗେଡା okay ସେଟା quantitative କୁ ଯାଉଛି and development when you talking about the development it's talking about qualitative. Okay, this is quantitative and this is considered as qualitative. Okay. Like if you take an example, how size changes, how the height is grow, okay, and weight, body circumference, these are coming under the quantitative. Qualitative means behavioral, okay, and it is depend upon the mentality maturity. Okay, so that is called as the what that belongs to the development. Okay, and when you're talking about the quantitative, which is directly observable and directly measurable. ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ନବା ଏଇଟା measurable ରହିବ and observable ଆମେ observe କରିବ ତାକୁ measure କରିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ development को ଯିବା here you have to go for continuous observation. Continuous observation. ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖି କହିପାରିବାନି ଯେ କିଏ ଭଲ ପିଲା କି ଖରାପ ଆମେ को continuously observe करिया how the person is react depending upon the situation से ଲୋକଟି different situation हिसाब रे केमती react करू केमती accept करू केमती ignore करू ए सब जिंस को जदि हमें क्रेडिट करिवा ताहाले हमें तार डेवलपमेंट हिसाब रे जानि जदि हमें देखो मोर बा कंटीन्यूअस फोकस न करिवा ता भीतर हमें जानि परिबा जे कौन चेंजेस हो से भलो कि खराब हमें सर्टिफिकेट दे परिबा ना बट एटा में साइड हिसाब तो कोई टेगा गेड़ा but you can get it something difficult. It will take the time. It will not take the time. मुझे लगे even if the dimension of the growth and development and the different form of the development perspective, still they are related to each other and the growth is often accompanied by the development in qualitative direction. It shows that without adequate growth, development is bound to be affected. ଯଦି ମୋର growth न ହେଲା ତାହେଲେ development हो ନାହିଁ. Okay, that means what? brain develop ହବାକୁ ହେଲେ ଖାଇବା ବି ଦରକାର ଦେହଟା ବି ଫିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି ଯଦି ତମକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ କରୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢିବି କେମିତି ମନ ପଡିବ ୟୁ ଆର୍ ଫିଲିଂ ଇରିଟେଟିଂ ଭାଇ ଛାଡି ଦିଅ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା ନ ହଉଛି ତ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ଟା ନ ହଉଛି ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ତାକତ ନାହିଁ ମୁଁ ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଯଦି ପଥର କହିବା ଉଠିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ଏରିଆରେ ବି ହେଇପାରିବ ତ ଇଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅପନ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ହେଲ୍ଦି ଅଛି ଆମେ ଯଦି ହେଲ୍ଦି କଣ୍ଡିସନରେ ଥିବା ପାଠ ପଢିବା ତ ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ ପଢିପାରିବା ଯଦି ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମତେ କୁହାଯିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଜ୍ୱରରେ ମତେ କୁହାଯିବ ଯେ ବସି ପାଠ ପଢ ତାହେଲେ ବସି ହବନି ଓକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ବସିଥିବ feeling ହବନି ପାଠ ବୁଝା ପଡିବନି ସବୁବେଳେ ଦେହ ଭିତରେ ରହିବ okay so that is what it is two different words but it is what correlated to each other okay yes I'm giving you all
you cannot write it in the here you cannot find the expression. So what type of changes in development? What type of development you have? The development Mr. Goyla ने कौन को development बोली, right? Changes in first we're talking about change in size. Change in proportion. This appearance of old feature. Acquisition of new feature. So these are the four things comes to the types of change in development. Change in size, change in proportion, okay, body dimension changes, disappearance of old features, କିଛି ପୁରୁଣା ଗୁଣ ଥିବ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି କି କଣ କହିବା, ଛୋଟ ପିଲା ବୁଢା ଦେଖିଲେ ଏବେ ଯଦି କହିବେ ଛୋଟ ପିଲାର ସେଇ ହାବିଟ old feature, acquisition of the new feature, डेवलपमेंट हिसाब रे हमें किछि नुवा कल्चर साइक्लिंग करिवा दौड़िवा वे ऑफ टॉकिंग भी चेंजेस तो ये सब जिन सब पर हमें डिस्कस करिवा ଯଦି ନୋट कर ଦେଇଥିବ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟା ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ डेवलपमेंट ଟା